Der Frühling 1223 bragt an den Ruhigen still über die Weiten Steppen Osteuropas. 80.000 Mann, die Verani Streitmacht der Kur Russ und die humanischen Verbündeten, marschierten MIT Donner der Zuversicht gen Osten. Ihr Banner wetten hoch, ihr Rustungen glanzten in der Sonne. Ihr Stimmen halten über die Ebenen weiter MIT Gesangen der unausweichlichen Sieges. Sie jagten einen vermeintlich fliehenden Feind, ein klein Streitmacht von 10.000 Reiter, die sich seit Tagen scheinbar in Panik zurückgezogen hat. Aber das waren kein gewöhnlichen Reiter. waren Mongolen. SCHLACHT waren nicht auf der Flucht. Was die Fürsten der Russ Fähigkeiten War in Wirklichkeit der Auftrag zu einer der verheerendsten militaristischen Fallen der Geschichte. Die Mongolen flohen nicht. SCHLACHT führten ihr ein sorgfältig geplantes Schlachtfass. Jeder Schritt der Koalition nach Osten brachte SCHLACHT der Vernichtung nachher. MIT jedem Tag der Jagd wurden SCHLACHT erschüttert. Verströder Verwendbearer. Als die Wahrheit im Ufer der Kalka ans Licht kam, war zu spät. 80.000 Soldaten zogen MIT rumsagt in die Steppe. Weniger als 10.000 Kurden Zürich, MIT berichten über einen Albtraum, wie in Europa noch nie erlebt hat. Dies ist die Geschichte der Schlacht am Kalka-Fluss. Jenny Stages, als ein klein mongolisch Vorhut die Armeen Osteuropas zerschlug und der Welt verkündet, das neue Zeitalter der Kriegsführung begonnen hat. Ein Zeitalter, in dem Message über Legenheit bedeutungslos war. In dem Tradition ein Schwäch darstellt. In dem der Feind schneller agiert als die Fürst selbst. Die Katastrophe von Kalka zu verstehen, muss man zunächst die Kraft begreifen, die SCHLACHT verursacht hat. Zu Beginn der 13. Jahrhunderts wurde die Welt von einem Phänomen umgestaltet, wie es die Geschichte noch nie erlebt hat. Weit im Osten, jenseits der Karten europäischer Gelder der Vorstellungskraft Priester, hat ein Mann namens Timujin, die zersplitterten mongolischen Stamm unter einem einzigen Banner beriet. Wurde zu Genghis Khan, dem Weltherrscher. Anfasselt ein Militärmaschinerie von beispielloser Effizienz schrecken. Das mongolische Reich basiert nicht auf bloßer Eroberung. Fast auf einer Philosophie des totalen Kriegs, absoluter Disziplin und Anpassungsfähiger Strategie. Die Mongolen kämpften nicht für oder Raum. Sie kämpften, zu siegen. SCHLACHT siegten durch eine Kombination aus Schnelligkeit, Intelligenz, psychologischer Kriegsführung und taktischer Brillanz, da ihr Feind vor Angst wie gelähmt zurückließ. 1220 hatten die Mongolen das Kursmischreich, einen der mächtigsten islamischen Staaten jener Zeit, bereits zerschlagen. Stadt, die jahrhundertelang bestanden hatten, Legion in Traum. 100.000 Mann starke Armeen wurden wie Blätter im Sturm verstrickt. Die mongolischen General, Genghis Khans Vertretest Befehlshaber, agierten so schnell, dass ihr Feind den Angriff auf erst bemerkten, als zu spät war. Unter diesen Generalen befanden sich zwei Männer, deren Namen zum Synonym verschrecken wurden sollten. Genet der Pfeil. Subutai, das strategisch Genie, das zu einem der großen Feldherren der Geschichte aufsteigen sollte. 1221 erhielt Genghis Khan einen Auftrag, den fliehenden Schah von Chorazm zu verfolgen. Informationen über die westlich gelegenen GBE zu sammeln die militarischen Fähigkeiten der Königreich jenseits der Kaukasus einzuschätzen. War eine Aufklärungsmission, aber SCHLACHT sollte so viel mehr werden. Subutai, führten hiervon etwas 20.000 Reiter auf einen Feldzug der SCHLACHT durch Persien, über den Kaukasus in die Steppen Osteuropas führen soll. Sie besiegten die Georgier. Sie unterwarfen die Allen. Sie fielen in das Gebiet der Humanen eines mächtigen türkischen Nomadenvolks, das die Ebenen nördlich des Schwarzen Meers beherrscht. Die Humanen, trotz ihres gefürchten Ruffs als Krieger, waren dem mongolischen Ansturm nicht gewachsen. Ihr Siedlungen wurden niedergebrannt. Ihr Herden zerstört ihr Krieger MIT nebenloser Effizienz gejagt.
Verzweifel UND Gebrochen Trap, der Kümmenen kann Koten ein Folgenschwer entschieden. Word die Fürsten der Cure Russ und Help War ein Entschiedung, die direkt zu der Katastrophe und Kalka-Fluss führen sollt. Die Kümmenen UND die Russ wären kein Freund. Jarzentelang wären SIE Rivalen, zeitweise sogar Feind. Verwickelten Stand Die Armee marschiert Waller Zuversicht ostwärts. Ihr Versorgungsstraße erstreckten sich über Kilometer, ihr Befehlshaber wären kampfbereit. Sie rechneten damit, die Mongolen schnell zu fassen. SIE in einer entscheidenden Schlacht zu vernichten UNDALS helden heimzuführen. Doch waren SIE verrückten. Wegen etwas Seltsames zu gestehen. Die Mongolen zogen sich zurück. Tag für Tag meldeten die Kundschafter der Koalition, dass sich die mongolischen Truppen zurückziehen, aber stets außer Reichweite blieben. Die Befehlshaber der Russ defetten dies ALS, Zeichen der Angst. Sie fliehen, riefen Stislauterkum. Sie wissen, dass SIE UNS nicht standhalten kann. Die Verfolgung wurde intensiviert. Die Koalitionsarmee drang MIT nach größerem Eifer vor, legt taglich Weitstrecken zurück, fest entschlossen, den fliehenden Feind einzuholen. Beaver Dieser den Don überqueren konnte. Doch die Mongolen zogen sich weiter zurück, ohne jemals in einen Kampf zu verwickelt zu werden, ohne jemals anzuhalten. Nun lang Tage dauert die Jagden. UND MIT jedem Tag wird die Koalitionsarmee immer weiter verstritt. Immer erschöpfter UND immer Verwenbearer. Die Kümmenen Krieger, erfahren in den Gepflogenheiten der Steppe, werden unruhig. Sie erkannten die Muster, die Art, wie sich die Mongolen bewegten, wie SIE Auskundschaften, wie SIE stets außer Reichweite blieben. Das war nicht das Verhalten eines besiegten Feinde. Das war das Verhalten eines Raubtiers, das same Blut in ein Fall locht. Doch die Fürsten der Russ, Geblendet von Selbstüberschätzung UND rumsucht, ignorierten die Warnungen. Sie marschierten weiter, überzeugt, den Sieg zum Grafen nahe zu haben. Währenddessen beobachten UND Subutei EUS der Fern, wie sich ihr Plan genau wie Jepland entfalteten. Sie hatten bereits gesandt zu den Fürsten der Russ entsandt, Bestechungsgelder anzubieten, UND die Koalition durch Diplomatie zu spalten. ALS die scheitert. Anderten SIE ihre Taktik. Sie lockten den Feind tiefer in die Steppe. Weg von seinen befestigten Städten UND seinen Nachstreblinien. In Offens Galanda, wo die mongolische Kavallerie ungehindert operieren konnte. Die Fall ward gestalt. UND die Koalitionsarmee lief Jaredwegs Heinien. AM 31. My 1223 Eric das Heer der Koalition das Ufer de Flusses Kalka. Eins kleinen Wasserlaufs. Der durch die affine Steppe im heutigen Südosten der Ukraine floss. Hier, nach nun Tagen der Ruckzugs, stellten die Mongolen ihr Flucht endgültig ein. Der Morgen war trügerisch ruhig. Der Fluss glitzert in der frühen Sonne. Am gegenüberliegenden Ufer wardeten die mongolischen Truppen, ihr Formationen UND diszipliniert, ihr Pferd standen still. Zum ersten Mal seit Beginn der Jagdzogen SIE, sich nicht zurück. Sie hielten stand. Mstislaw der Kuhner konnte sein Chance. Überzeugt, dass die Mongolen endlich in die Enge getrieben waren, traf ein folgenschwere Entscheidung. Befahl einen sofortigen Angriff. Auf die vollständige Einberufung der übrigen Koalition zu warten, sich mit den anderen Fürsten abzustimmten UND die feindlichen Stellungen ordentlich zu erkunden. Es war ein überstürzt, impulsiv Entscheidung. Getrieben von seinem Hunger nach persönlichem Ruhm UND dem Wunsch, den Sieg vor allen anderen zu erringen. Die anderen Kommandeur, von seiner plötzlichen Aggression überrascht, hatten kaum ein an ihr Wall, als ihm zu folgen. Die Kümenische Kavallerie stürmt voran, ihr Reiter wadeten mit gespannten Bogen durch die Seitenflussabschnitt. Dahinter folgt die schwere Kavallerie der Russ, die Lanzen gesenkt, die Rüstungen glänzend. Die Infanterie folgt langsamer UND mit sich, den Fluss in Formation zu überqueren. Einen kurzen Moment lang schien der Angriff erfolgreich zu sein. Die Kümmenen erregten das gegenüberliegende Ufer UND griffen die mongolischen Frontlinien an. Die Kavallerie der Russ setzt über UND Beginn.
sich zum Angriff zu formieren. Und den Schlugen die Mongolen zu. Was wie ein verdiente Gangstellung aus Gesehen hat. War in Wirklichkeit das Zentrum eines sorgfältig vorbereiteten Schlachtfelds. Als die Koalitionstruppen den Fluss überquerten und sich zur Verfolgung der vermeintlich zurückweichenden Mongolen ausbreiteten, tauchten plötzlich im umliegenden Gelände verborgene Einheiten auf. Sie erschienen an beiden Flanken, bewegten sich mit erschreckender Geschwindigkeit und Präzision, schnitten der Koalition den Rückzugsweg ab und kesselten die vorrückenden Truppen ein. Die mongolischen berittenen Bogenschützen bewegten sich wie ein Hornissenschwarm, umkreisen die Koalitionsformationen und entfesselten Vielhagel Vielhagel. Ihr Kompositbeginn, weitaus starker als die europäischen Modell, Durchschlugen Rustungen und Fleisch mit verheerender Präzision. Die Mongolen stürzten sich nicht durch den Flussebergang bereits disorganisierten Formationen der Russ, wechselten ständig in Anordnung. Infanterieeinheiten waren verstrahlt. Kavallerieangriff wurden behindert. Befehl Jinjin im Larm und Chaos verloren. Die Koalitionsarmee, die Stunden zuvor noch so matig und giant geworkt hat, zerfiel nun in isolierte Widerstandsnister. Die Mongolen hingen agierten mit kalter, mechanischer Effizienz. Ihr Befehlshaber nutzten Signalfahnen und Horner, ihr Bewegungen Praxis zu koordinieren. Einheiten tauschten Angriffen, lockten die feindlichen Streitkraft aus ihren Stellungen und wichen den aus. Frischen Einheiten einen Angriff aus einem anderen Winkel zu ermöglichen. Es war ein Ballett der Zerstörung, choreografiert von zwei der großen Militärstrategien der Geschichte. Gegen Mittag war die Schlacht in ein Gemetzel ausgeartet. Die Koalitionstruppen, eingekesselt zwischen dem Fluss im Rücken und der umzingelnden mongolischen Kavallerie vor innen, hatten keinerlei Manövriermöglichkeit. Das Gelände erwies sich als ungünstig, die Steppe Wedger Deckung nach Verteidigungsstellen, nach einen Ort zum formieren. Die schwere Kavallerie der Russ, beschwert durch ihr Rustungen und die Erstschaft von Tagelinger Verfolgung, kann die schnellen mongolischen Reiter nicht einholen. Jeds Mao, wenn sie zum Angriff ansetzten, ritten die Mongolen einfach davon, außer Reichweite, und die kehrten dann zurück, einen weiteren Befehlhagel abzuführen. Es war ein demütigend, demoralisierend Kriegsführung, die Message Überlegenheit der Koalition zunichte macht. Die Infanterie, von ihren fliehenden Kumanischen Verbündeten im Stich gelassen und der Kavallerie nicht gewachsen, wurden massenhaft niedergemetzelt. Mongolisch Reiter stürmten wie Wolf durch ein Schafherd, ihr Säbel blitzten, ihr Pfeil trafen immer. Der Boden war glitschig von Blut. Die Luft war erfüllt von den Schrien der Sterbenden. Einige Einheiten versuchten, Verteidigungskreis zu bilden, ihr Schilde ineinander verschränkt, in der Hoffnung, bis zum Eintreffen von Verstärkung durchzuhalten. Doch es kam keine Verstärkung. Die Koalitionsarmee war zerschlagen. Ihr Kommandeur waren verstrahlt. Ihr Formationen waren aufgelöst. Niemand war mehr da, sie zu retten. Mstisla der Kuhn und ein Teil seiner Truppen kämpften sich bis zu einem kleinen Hügel nahe des Flussufers vor. Dort errichteten sie eilig ein Verteidigungslager und nutzten Wagen und Schilde als provisorisch Befestigungen. 3 Tage lang hielten sie aus. Von allen Seiten von den Mongolen umzingelt und von Wasser und Nachschub abgeschnitten. Die Mongolen verschwendeten kein Männer in einem direkten Angriff. Sie warteten einfach ab, ihr Belagerungslinien zogen sich wie ein Schlinge zu. Sie metzelten Jetten nieder, der Versucht, zu Wasser zu fliehen. In Regelmäßigen Abständen beschossen sie das Lager mit, Pfeilen und hielten die Verteidiger, so erschöpft und demoralisiert. Es war psychologisch Kriegsführung in ihrer reinsten Form. Den Willen der Feinde zu brechen, und jemals einen offenen Kampf zu führen. Am dritten Tag schickten die Mongolen Gesandt unter einer Waffenstillstandsflagge. Sie boten Bedingungen an, wenn die Fürsten kapitulierten, dürften sie,
sich freikaufen und sicher in Nachhause zurückkehren. Die einfachen Soldaten werden verschont bleiben. Verzweifelt, Erstschaft und anderen Ausweg willigt Mstislau der Kuni ein. Befahl seinen Männern, die Waffen niederzulegen. Die Torde Lagers werden geöffnet. Die Mongolen drängen ein. War der Letztfeller, den Mstislav Gemels begehen wird. Die Mongolen nahmen die Kapitulation und metzelten anschließend fast alle nieder. Die einfachen Soldaten werden gnadenlos niedergemetzelt. Ihr Leichen dem Verfall in der Sonne überlassen. Die Fürsten Adligen, gefesselt hilflos, werden einer Hinrichtungsmethode unterzogen, die Jedem, der wagt, sich dem mongolischen Reich zu widersetzen, ein Warnung sein sollt. Russisch Chroniken berichten, dass die Gefangenen Fürsten zu bodengelig mit schweren Holzplanken beschwert wurden. Anschließend feierten die mongolischen Befehlshaber auf den Planken ein Siegesfest erstickten die Fürsten dabei langsam unter deren Gewicht. War ein brutaler, demütigender Tod. Ein Beweis für die Tiefverachtung der Mongolen für ihr Feind. Mstislav der Kuhn, der Mann, der so begierig nach Rumgesen war, starb unter den Stiefeln seiner Europa erschütterten. Das Gemetzel endlich aufhört, wird das ganz Ausmaß der Katastrophe deutlich. Von den 80.000 Männern, die so zuversichtlich nach Osten gezogen waren, kehrten weniger als in 1000 zurück. 6 Fürsten der Russ waren tot, ebenso 70 Edlige unzählige Ritter Soldaten. Ganz Adelsgeschlechter wurden an einem einzigen Tag ausgelöscht. Statt Dörfer in der Kur Russ verfielen in Trauer, sich die Nachricht von der Katastrophe verbreitet. Mstislav der Kuhn, der Mann, der so begierig nach Rumgesen war, starb unter den Stiefeln seiner Europa erschütterten. Das Gemetzel endlich aufhört, wird das ganz Ausmaß der Katastrophe deutlich. Von den 80.000 Männern, die so zuversichtlich nach Osten gezogen waren, kehrten weniger als in 1000 zurück. 6 Fürsten der Russ waren tot, ebenso 70 Edlige unzählige Ritter Soldaten. Ganz Adelsgeschlechter wurden an einem einzigen Tag ausgelöscht. Statt Dörfer in der Kur Russ verfielen in Trauer, sich die Nachricht von der Katastrophe verbreitet. Die Kumenen, die 1000 Krieger verloren hatten, waren politisch militarisch Macht zerschlagen. Konkoten floh mit den Überlebenden nach Westen sucht Zuflucht in Ungarn, was sein Volk schließlich in der einheimischen Bevölkerung aufging. Der einstmachtige Kumenenbund, der die Steppe über Generationen beherrscht hat, erholt sich wieder. Für die Kur Russ war die Schlacht am Kalka-Fluss ein Wand, die vollständig heilen sollt. Der Verlust, so vieler erfahrener Krieger Anführer, mit die Fürstentümer verwundbar, spaltet sie. Die politische Einheit,
die sich kurzietigem Angesicht der mongolischen Bedrohung herausgebildet hat, verfluchtheit sich. Die Fürstenkurten zu ihren alten Rivalitäten und die Konflikten zurück, scheinbar unfähig, das Ausmissdigestions zu begreifen. Doch das Erschreckensten der Schlacht waren nicht die scheren Zahlen. Es war die Erkenntnis dessen, was die Mongolen verkörperten. Sie waren kein gewöhnlicher Feind, kein Nachbarich, das nach Territorium oder Beut sucht. Sie waren ein Kriegsmaschinerie, effizient und gnadenlos, gelenkt von Feldherren, die nicht in einzelnen Schlachten dachten, sondern in ganzen Feldzügen, ganzen Regionen, ganzen Zivilisationen. Die Mongolen nutzten ihren Vorteil jedoch nicht aus, nach der Schlacht zogen sich Jeeb, und die Subutei nach Osten Zurich und die Schlossen, sich wieder, den mongolischen Hauptstreitkräften in Zentralasien. Ihre Mission war Aufklärung, nicht Eroberung gewesen. Sie hatten ihr Ziel erreicht. Sie hatten die militaristischen Fähigkeiten der Russ und die Kumanen getestet. Das gelernte Quartier und die strategischen Schwächen der Region identifiziert. Die gesammelten Informationen sollten sich als unschätzbar wertvoll erweisen. 15 Jahre später, im Jahr 1237, kehrten die Mongolen zurück. Nicht als 10.000 Mann stark Plünderergruppe, sondern als Eroberungsarmee von Hunderttausenden. Unter dem Befehl Batu Khans, der Enkels von Genghis Khan, fegten sie durch die Kure Russ, brannten Stadt nieder, unterworfen Fürstentummer und die errichteten das, was als das mongolische Joch bekannt worden sollt. Ein Herrschaftszeit, die über 2 Jahrhunderten dauern sollt. Doch 1223 ward Europa gewarnt. Ein schrecklich, blutige Warnung. Und die Europa ignoriert sie. Die Schlacht am Kalka-Fluss war mehr als nur ein militarisch Niederlich. Sie stellt alles, was das mittelalterliche Europa über Kriegsführung zu wissen glaubt, grundlegend in Frage. Jahrhundertelang waren europäische Schlachten von schwerer Kavallerie dominiert wordens. Jeppenzerten Rittern, die in Gesklossener Formation angriffen und die sich auf Schockwirkung und die Kampfesmut verließen, die feindlichen Linien zu durchbrechen. Die Infanterie spielt ein Unterstützenrolle. Belagerungen waren langwierig und die Zermerband. Schlachten wurden oft durch individuelle Heldentaten entschieden. Die Mongolen widerlegten all diese Annahmen. Bei Kalka verfügt die Koalitionsarmee über Zahlenmessage Überlegenheit. Erfahren Krieger und die den defensiven Vorteil, nahe dem eigenen Territorium zu kämpfen. Und die dennoch word sie vernichtend geschlagen. Warum? Weil die Mongolen anders kämpften. Sie verließen sich nicht auf rohe Gewalt oder heroische Angriff. Sie setzten auf Schnelligkeit, Koordination, Intelligenz und die psychologische Kriegsführung. Die Mongolen nutzten ihre Mobilität, die Bedingungen der Schlacht zu diktieren. Sie wollten das Schlachtfeld. Sie wollten den Zeitpunkt. Sie bestimmten das Tempo des Kampfs. Wenn der Feind verrückt, zogen sie sich zurück. Wenn der Feind zagert, schlugen sie zu. Sie tauschten Rückzug vor, Gegner in Fallen zu locken, und die sie setzten ein Kesselungstaktiken ein, Rückzugsweg abzuschneiden. Ihre Disziplin war absolut. Mongolische Einheiten konnten mit Hilfe von Signalfahnen, Hornern und die vorab festgelegten Planen komplex Manöver über weit Entfernungen koordinieren. Jeder Soldat kann seine Rolle. Jeder Kommandant verstand die Strategie. Für individuellen Rum oder Waghalsig Tapferkeit war kein Platz, nur für die kalt, effizient Ausführung des Plans. Und die Violeit am wichtigsten, die Mongolen waren Meister der psychologischen Kriegsführung. Sie pflegten einen Ruf der Unbesiegbarkeit und die Skrupellosigkeit. Geschichten über ihr Graueltaten verbreiteten sich weit und die breit und die Schurten, Angst und die Schrecken, lang beaver ihr Armeen eintreffen. Feind ergeben sich oft kampflos, überzeugt, das Widerstand zwecklos sei. Wer dennoch Widerstand leistet, word als Exempel statuiert, massakriert, versklavt oder in öffentlichen Schauspielen hingerichtet, Zukunftige Gegner einzuschüchtern.
Kalka-Fluss müssen die Russ und Kumanen dies Lektionen auf die Hart Tor lernen. Ihr Zahlenmessage Überlegenheit nutzt nichts, wenn sie ihr Streitkraft nicht effektiv einsetzen konnten. Ihr schwere Kavallerie war nutzlos, der Feind den Nahkampf verweigert. Mut und ihr Kampfkunst waren bedeutungslos. Als sie umzingelt, erschöpft und demoralisiert waren. Es war ein brutaler Auftakt zu einer neuen Ära der Kriegsführung. Einer Ära, die das 13. Jahrhundert prägen und die Landkarte Eurasiens verändern sollte. In den Jahren nach der Schlacht lasste die Erinnerung an Kalka schwer auf Osteuropa. Russisch Chroniken beschrieben sie als Gottlichstreif, als Katastrophe, die durch die Sünden der Fürsten und die Volksherbergführt wird. Priester und manch verfassen Klagelieder und verglichen den Mongolenstern mit den apokalyptischen Prophezeiungen der Bibel. Doch jenseits der Religiosen de Tungen lag ein tiefer Wahrheit. Die Schlacht am Kalka-Fluss hat die Zerbrechlichkeit der mittelalterlichen Ordnung offengelegt. Die Fürsten, die so modig geworkt hatten, die Ritter, die so unbesiegbar erschienen waren, die hier, die so gewaltig geworkt hatten. Sie, alle waren in einem einzigen Tag von einem Feind hinweggefegt wordens, den sie kaum verstanden hatten. Das Trauma von Kalka prägte die Reaktion auf die darauf folgenden mongolischen Invasionen. Als Badu kon 1237 zurückkehrt, ergaben sich einige Stadt sofort, in der Hoffnung, dem Schicksal derer zu entgehen, die Widerstand geleistet hatten. Und ihr kämpften verzweifelt, wissend, dass ein Niederlage die Vernichtung bedeutet. Die Fürstentümer der Russ, gespalten und durch intern Konflikt geschwächt, fielen eins nach dem anderen. Kalka lost aber auch einen Anpassungsprozess aus europäischen Feldherren begannen. Die Taktiken der Mongolen zu studieren und von ihren Feinden zu lernen. Befestigungen wurden verstärkt und neue Verteidigungsstrategien entwickelt. Als der mongolische Vormarsch 1241 Polen und Ungarn erreicht, waren die europäischen Streitkraft besser vorbereitet. Wenngleich sie, der Wahlen Macht der mongolischen Kriegsmaschinerie noch immer nicht gewachsen waren. Die mongolischen Invasionen kamen schließlich zum Erliegen, nicht weil Europa sie besiegt hat, sondern aufgrund innermongolischer Machtkampf. Der Tod de Großgans und die daraus resultierend Nachfolgekreis zwangen die mongolischen General zum Rückzug. Europa wurde nicht durch eigen stark, sondern durch einen historischen Zufall verschont. Doch die Lehre von Kalka blieb bestehen. Sollen allen gewinnen, kein Krieg. Tradition und Stolz sind kein Ersatz für Strategie und Anpassungsfähigkeit. Die Welt verändert sich ständig, und Jahr sich nicht anpasst, wird untergehen. Hut fließt die Kalka still durch die ukrainische Steppe, Ufer ist frei von Denkmalern und Gedenkstätten. Nur wenig reisend, die sie Berkerin, kennen die Bedeutung dieses bescheidenen Flusses. Nur wenig erinnern sich an die 80.000 Männer, die in ihren Jufern Wahlerübersicht in den Tod zogen, oder in die 10.000, die sie ins Verderben stürzen. Dr. Schatten Jennys Tages liegt noch immer über den Seiten der Geschichte. Die Schlacht am Kalka-Fluss war die erste Beginnung der mittelalterlichen Europas mit dem Mongolenreich.
UNDSIE, indeed, in einer Katastrophe. Sie war eine Warnung der kommenden Verwüstung, eine Warnung, eine blutige Lektion. Die Fürsten der Russ marschierten nach Osten, im Glauben, einen verängstigten, Feind zu jagen. Stattdessen wurden sie selbst zur Beute. Sie glaubten, ihr Übersel garantiere ihnen den Sieg. Stattdessen müssen sie erkennen, dass Überlegensstrategie Zahlenmessage Überlegenheit besiegt. Sie glaubten, ihr Rüstung machten sie unbesiegbar. Stattdessen erkannten sie, dass Beweglichkeit, Koordination rücksichtslose Physiens die Zukunft der Kriegsführung bestimmen würden. Die Mongolen eroberten Europa nicht bei Kalka. Das war auch nicht nötig. Sie hatten Ziel bereits erreicht. Sie hatten ihren Feind eingeschätzt. Sein Schwachen erkennt den Samen der Angst jesset, der bei Rucker zu Schrecken führen wird. Als sie 15 Jahre später zurückkehrten, erinnert sich Europa in Kalka. Man erinnert sich in den Tag, in dem 80.000 Männer in die Steppe marschierten nie zurückkehrten. Man erinnert sich in die Lehre der Mongolen, dass die Welt denen gehört, die sich in passen, die neu schaffen, die sich nicht von Traditionen einigen lassen. Die Schlacht am Kalka-Fluss war nicht einfach nur ein Schlacht. Sie war ein Wendepunkt. Ein Moment, in dem die alte Welt auf die neue traf sich die neue als starker, schneller unerbittlicher als alles, was zuvergewiesen war. Der Fluss fließt noch immer. Die Steppe erstreckt sich noch immer bis zum Horizont. Irgendwo unter der Erde liegen die Gebiete von 80.000 Kriegern als Stumm Tages. Als Europa lernt, den Namen der Mongolen zu fürchten.